Hi, hello guys, how are you all? So coming back to this stream, இந்த பர்டிகுலர் rant எதை பற்றி அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா கலவரங்கள் அப்படின்னா அடுத்தது ஹார்ட் ஆஃப் த இன்டர்நெட்னா என்ன? வேறு எதுவுமே இல்லை. ஹார்ட் ஆஃப் த இன்டர்நெட்னா அது ரெடிட் மட்டும்தான். வாங்க இப்போ ரெடிட் கலவரங்கள் போய் பார்ப்போம். Last part, do you think Ballerina and Furiosa hasn't done well because audience got fatigued over them? The woke கல்ச்சரால தான் இந்த பிரச்சனையா, ஃபீமேல் லீட் யாருக்கும் பிடிக்கலையா அப்படின்னு. When it comes to the woman-led movies, particularly in action or adventure genre, there's been a massive discussion over it. It's often centered around how often they are done, how to do them well and effectively, how to develop the characters and so on. When it comes to, for example, the Disney Star Wars sequels or more recent Marvel movies, they're often seen as example of how not to do it. Ballerina and Furiosa were in theory, I believe, meant to be more akin to Atomic Blonde, along with the kind of gritty, relatable lead scene in Alien and Terminator 2. Even so, they haven't done as well as expected. Is this because Marvel, Star Wars, and others flooded the market with so many girl boss type movies? Does fatigue has set in? Is it possible to make a female led action movie that would box office success now? சரியான கேள்வி. I genuinely believe it's a better movie. It's a set example of how to make a well choreographed, well action woman led film. Ballerina அதற்கு நல்லா இருக்கு. No, if anything, it's more of a lacking strong interest over the specific films whose franchises are not that extremely popular beyond their core fan base to begin with. And both films were not starred by A-star listers, which didn't help either. You're looking at it wrong. You're seeing they are both woman-led movies and thinking that must be the cause. Really, we should be looking at how they stood in terms of their placement with their franchise. Within a franchise, looking at it that way, it's not a big surprise they flopped. Even if they had male females, they would have struggled. Kinda hate that now X fatigue is the new interest buzzword. The box office trajectory for woman-led movies in a male-dominated franchise used to start with a curiosity followed by diminishing returns. By now, it seems to go straight to either failure or underperformance. Spin-offing a character which was not introduced previously is an idea. I don't think it is a good idea for a franchise that does not swim in money. It has a troubled production, and I'm sure Anidhi Armas is a box office draw. I'm also not sure there is a lot of women out there that are into the action movies. Although I loved seeing her physicality and fighting. And men and boys who love John Wick, maybe they stayed away because it was a girl, not really John Wick, but he is in it. I'm not sure there was ever a mass market for it, but it is a lot of fun. ஆக்சுவலி எனக்கு இவங்க பண்ணாங்களே, ஜோக்கரோட ஆள் ஹார்லி குவின் அவங்க பண்ணாங்கள்ல, அதோட ஸ்பின் ஆஃப் படமும் எனக்கு ஆக்சுவலி பிடிச்சிருந்தது. டு பி ஆனஸ்ட், நல்லா தான் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுலேயும் அந்த ஆக்ஷனுமே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஈவன் தோ இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கேர்ள் பாஸ்டிங் அண்ட் எவ்ரி திங். Also a question of budget. Furiosa was too expensive. Ballerina, I think the cost ballooned there due to the reshoots. These films have to be tightly budgeted or they lose the margins completely. Nope, they had the misfortune of being female-led film in a largely male-led franchise. A big chunk of audience are very opposed to having a female lead in their male-led franchise, regardless of how good the movies are. Look at Alien Romulus. It had a female lead and made a ton of money. Wicked made money. Hunger Games made money. Wonder Woman made money. I'm sure if you make a great sequel to Lucy or at Alita Battle Angel with a female lead, it will make a decent amount of money. But if you make a James Bond movie, even if it's best in the James Bond franchise with the most complex portrayal of the character ever, it still won't make money because big portion of the audience will be opposed to the movie on the principle. Nice thought. Personally, it's not fatigue, and I don't believe that's a problem in general either. Correct me if I'm wrong, but I think the female-led action films that bomb are the ones where they replace a male character. Lara Croft, Katniss Everdeen, and Charlize Theron in the Old Guard were originals and huge successes. Not action, but same situation for Ghostbusters or Ocean 8. And in particular case, people wanted John Wick and instead got a tiny woman instead, along with a terrible first director and a weak script. லைட்டர் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, பட் ஓவராலாக ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபீலிங். They were bad. There is no fatigue on Mad Max Saga, John Wick probably, but Furiosa was a great movie. Just not many are interested in a desert apocalypse action film, I guess. I saw Ballerina today. While there were some weak script moments, plotting, it was a lot of fun, more than I expected. I suspect it will do well on demand, have a bit of shelf life. Women don't go see these fight movies. Okay.
I don't think Star Wars or Marvel had any impact whatsoever on the box office of Ballerina and Furiosa, if that's what you're asking. A better question to ask is, when was the last really good action film led by a woman that is highly regarded by both critics and audiences? It's honestly slim, like picking. I think those type of movies land better in the other genre, like horror, where female leads shine. I wish Perry came out in the cinemas. Prey. Sorry, I wish Prey came out in cinemas. Actually, I think ஒண்டர் உமனும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அது ஆக்ஷன் ட்ராமா தான், ஆக்ஷன் ஹீரோட தான் ஆரிஜின் ஸ்டோரியாக. ஸோ ஆக்சுவலி ஐ அக்ரி த பாயிண்ட் ஆஃப் ஒரு மேல் டாமினேட்டட் ஒரு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸை ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச். இப்போ கைதியில் இருக்க ஒரு கார்த்தி கேரக்டர் பேர் என்ன, டில்லி. ஸோ கைதியில் இருக்க டில்லி, அப்புறம் விக்ரம் கேரக்டர் கமல்ஹாசன் ப்ளே பண்ணது, அப்புறம் லியோவில் இருக்க நான் தாண்டா லியோ, பார்த்திபன், லியோ தாஸ், இந்த மாதிரி கேரக்டர் வச்சுட்டு திடீர்னு ஒரு ஃபீமேல் எடுப்போம்னா என்ன பண்ணுறது, எப்படி எடுக்கிறது தெரியாமல் இருக்கும். வேற ஒரு கேரக்டர் கம்ப்ளீட்டாக வரணும் ஒன்று, இல்லை இந்த கேரக்டர்லேயே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி. இப்போ இல்லை ஏஜென்ட் மாயா ஒருத்தவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, அப்படின்னா அது அப்படியே அடுத்தது கொண்டு போக முடியல. அது சுத்தமாக டெவலப் ஆகாத அளவுக்கு ஸ்டக் ஆகிருக்கு. அந்த கேரக்டரும் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் என்ன பிரச்சனை தெரில. பென்ஸ் இப்போ போகுது ராகவாலன் சார் வச்சு. அப்புறம் ட்வின் சொல்லிட்டு என்னது, ஏதோ ட்வின் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் ஒருத்தர் நம்ம நிவின் பாலி பண்ணுறாப்புல. அந்த மாதிரி புது கேரக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் ஸ்பின் ஆஃப்கே உமன் டைமென்ஷன் கொண்டு வரலாம். ஏஜென்ட் டீனா பண்ண மாதிரி இன்னும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் நிறையா பண்ணலாம். ஏன் பண்ண மாட்டோன்னு தெரியல. நம்ம ஊரில் ஆக்சுவலி இது வேணும். நம்ம ஊரில் வேற லெவல் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஊரில் நம்ம உமன் ஃப்ரம் த தமிழ்நாடு ஹூ ரெப்ரசன்ஸ் அ தமிழ் உமன், அந்த மாதிரி காஸ்டிங்கே நம்ம பண்ண மாட்டோம். அது வேற லெவல் பஞ்சாயத்து. ஆல்ரெடி நான் பற்றி பேசியிருக்கேன். இன்கேஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா நான் ரெக்கமெண்டேஷனில் போடுறேன் இந்த வீடியோவில். ஒய் தமிழ் உமன் ஹேட் டு வாட்ச் மூவிஸ் நவடேஸ்னு சொல்லிட்டு ரெட்ரோட ஃபெட்டிக்கில் வந்துருந்தது. அது பூஜா ஆக்டேவை பார்த்துட்டு தமிழ் உமன்ஸ் டோன்ட் ஃபீல் தே ஆர் ரெப்ரசன்டட் இன் த ஃபிலிம் மேன் ஆஃப் இந்த தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஊரில் வேறு பாலிடிக்ஸ், வேறு பஞ்சாயத்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஓவராலாக இதுதான் இஷ்யூ. ஐ ஹோப் தட்ஸ் இட். ஹோப் இட் கன்வேஸ் எவ்ரி திங். ஸோ நான் இத்துறை இந்த ஸ்ட்ரீமையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஐ ஹோப் தட்ஸ் இட். ஐ கவர்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஆஸ் வெல் அஸ் த சோஷியல் மீடியா கலர்கள் எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் பட்ட கடவுள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் சம் சஜஷன்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன்ஸ், டூ லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ, hit that subscribe button. That's the only you can support in upcoming YouTubers like me. இன்னொரு நல்ல ஸ்ட்ரீமில் ஒரு நல்ல வீடியோவில் குடிச்சுக்கணும் சந்திக்கிறேன். Until take up, bye. See you all. Peace out.